Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun Sagantaa keenya Guraandhala tokko bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a Qophiin Hundeef Oromia Insight qabna. Qophiin Hundee qabeenya Oromoo naannoo Finfinee jiran irratti xiyyeeffata. Oromia Insight immoo gaaffiif deebii Pr Hamdeessa Tussoo waliin godhame kutaa duraa isniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu Lalisee Udaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akkam oltan hodhu saati kanaaf qabnu si dhageessisaa annaa basaa jiraati. Diddaaf falmaan uummata Oromoo haala jabaatee jiruun mootummaa wayyaaneenis karaa adda addaa humna waraanaa fi humna gaaziitiin uummata jilbeeffachiisuuf yaali gochuutti fuftee jirti. Dargaggoota Oromoo garuu karaa argatan hundaan sirna wayyaanee dura dhaabbachuu fi falmaa isaanii jabeessanitti fufanii jiran. Baadiyyaa hamma magaalaatti wal ijaaruun bifa haaraatiin waraqaa bittimsuu fi wal kakaasuu akkasumas kanneen hidhamaniif miidhaman gargaaruu dabalatee uummati akka diddaa adeemsifamaa jiru hubannoo irratti argatee hirmaatuuf hojiin hojjetamaa jira. Dargaggoota Oromoo dhaamsa dhaaman keessatti uummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa wal hubatee humnoota lukkee diinaa ta'anii fi walitti nama buusanirraa of eeggachuudhaan qabsoo isaanii gara bilisummaatti isaan geessu jabeessanii akka itti fufan hubachiisaniiru. Mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kanatti rakkoon bulchiinsa gaarii jiraachuu amaneera haa jedhu malee uummata Oromoo ajjeesaa, uummata Oromoo saamaa, uummata Oromoo qeerraa buqqisaa sababa adda addaa uumanii qabsoorraa uummata dhaabuun hin danda'amu jedhaniiru dargaggoota Oromoo. Dargaggoon Oromoo ammas akkuma kanaan duraatti jabinaan qabsoon keenya itti fufuu qaba dhaamsa jedhu dabarsaniiru. Kun kanaan ittoo jiru dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoo biyya keessaa qabsoo gaggeessaa jiran deeggaruu fi isaan bira dhaabbachuun itti fufee jira. Biyya alaarraa aga biyya keessaatti uummati karaa danda'e hundaan dargaggootaaf uummata bira akka jiru hubachiisaa jira. Gariin uummataa karaatti bahuudhaan mallattoo agarsiisuun diddaa isaanii yoo ibsan kaan immoo cidha irratti otoo nafiin sagalee fi dhaadannoo dhageessisuun barattoota Oromoo cina akka dhaabbatan ibsachuutti jiran. Cidhoota torbee kana keessa gaggeeffaman mararratti dargaggoota Oromoof uummata Oromoo falmarratti wareegama yaadachuun qabsoon isaan gaggeessanis qabsoo qajeelaa ta'uu hubachiisuudhaan sagalee isaanii irra deebi'anii dhageessisaniiru. We stand with the Oromo protest. We stand with the Oromo protest. We say no to the master plan. We say no to the master plan. We are all Bakkale Garba. We are Bakkale Garba. Oromia belongs to the Oromo people. Oromia belongs to the Oromo people. Oromia is not for sale. Oromia is not for sale. Mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana maqaa boqonnaatiin barattoota mana barnootaa irraa addaan kutaa jirti. Manneen barnootaa garii keessatti durumaanuu sababa wal diddaa fi falmaatiin manneen barnootaa cufamanii akka turan ni beekama. Agaaziin yeroo Oromiyaa weeraree jiru kanatti barattoonni garii hin barannu jedhanii waan dhaabaniif barumsi cufameera. Amma immoo wayyaaneen itti dabaluudhaan godinoota Oromiyaa keessaayyuu kan akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Wallaggaa Ba'aa, Wallaggaa Horroo Guduruu, Wallaggaa Lixaa fi akkasumas Arsii, Baalee, Harargee Ba'aa, Harargee Lixaa fa'aa keessatti manneen barnootaa cufaa akka jirtu beekameera. Baaleef godina Booranaa akkasumas Gujii keessatti cufaa akka jirtu odeeffannoon nu ga'e hubachiiseera. Kaayyoon manneen barnootaa cufuu kun akka barattoonni waliin argine haa ta'uyyuu malee barattoonni bakka deemanitti uummata dammaqsuutti hojjechaa akka jiran hubatameera. Dhimma diddaa barattoota Oromoo biyya keessaa irratti deemaa jiru irratti hubannoo qabsiisuuf sagantaan dargaggoota Oromoon qophaa'e kaleessa Melbourne keessatti gaggeeffamee jira. Sagantaan Melbourne Awustiraaliyaatti gaggeeffame irratti keessummoonni kabajaa argamanis hubannoo akka argatan hubatameera. Keessummaa kabajaa ta'uun hubannoo kan kennan keessa tokko ogeessa seeraa kan ta'e Dr. Tsaggaayee Araarsaati. Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa bal'aa godhe keessatti hariiroon uummata Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru hariiroo jaalalaaf jibbaa ta'uu ibseera. Dhimma maastar pilaanii diddaa Oromoo fi qabiinsa seeraa Oromoo irrattis ibsi bal'aa kennameera. Sagantaa dargaggoota Oromoo Melbourne qopheessan kanarratti durtaa waldaa qorannoo Oromoo obbo Henook Gabbisaa Ameerikaarraa akkasumas fira Oromoo yeroo dheeraa kan ta'an aadde Booniyoo kan qabbanneen biyya Ameerikaarraa dhaamsa dabareen dabarsaniiru.
Dhaamsa dabarsan keessattis uummata Oromoo ala jiru uummata biyya keessaaf sagalee ta'uun akka hojjetu dhaamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun sagantaa kanarratti miseensi paarlaamaa Awustiraaliyaa obbo Adam Baandit argamuun sagalee uummata Oromoo yeroo adda addaatti deeggaraa akka jiran ibsuun sagaleen kunis akka paarlaamaa irratti dubbatamuuf mallattoo uummata Oromoo dhiyeessee wal qabsiisanii akka dubbatan hubachiisaniiru. Dubartoonni Oromoo magaalaa Lakkuu Minnesota kan amantaa kiristaanaa hordofan walitti dhufuudhaan diddaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti mari'atan. Kana malees deeggarsa barattoota biyya keessatti qabsoo gaggeessaa jiraniif qabaniif ibsaniiru. Marii godhan keessattis Oromiyaa yeroo ammaa kana keessatti diinaan akka malee saamamaa akka jirtu wal hubachiisaniiru. Oromiyaan akka Oromiyaan amantii Oromoo bishaan kusuu hafeetu sirna fatawalaa jala galachaa magaalaan naannoo Finfinnee jiran kana Oromoo ijoollee adda dhageessisan Sabatanis kan keenya, Dagaafuunis kan keenya, Waayyuunis kan keenya yeroo jedhanii bakki federaalaa jala galchuu hin dandeessu. Kun magaalota Oromiyaati. Magaalota Oromiyaa sanatti dabalanii Oromiyaa Finfinnee guddisnaa jedhanii waan ajaa'ibaati. Magaalaa guddisuu barbaadna magaalattii haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti erga mari'atanis booda deeggarsa barbaachisu akka godhan waliigaluu isaanii oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii Hundee. Bishaanii fi lafni wantoota jireenya Oromoodhaaf hundee ta'an keessaa hanga tokkodha. Oromoonni magaalaa Bishooftuu fi naannoo ishee jiraatan deddeebi'anii bishaanii fi ibsaa himachuutu himatama yeroo hedduudhaaf. Qonnaan bultoonni Oromoo naannoo Bishooftuu fi Finfinnee jiran lafti isaanii bara hedduu irraa fudhatamaa ba'uutus dubbatama. Keessattuu naannoon Bishooftuun naannoo industirii jedhamee erga qabamee kaasee Oromoon irraa fayyadameera moo miidhameera laata? Rakkinni bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu maalidha akka jedhu qophii hundee keenya har'aa keessatti xiyyeeffannee kan ilaallu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanis sinaa ga'u nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Yaadota kanaaf deebii kan nuu kennan itti gaafatamaa waajjira bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu ka turan amma garuu sirnicha gananii biyya alaa ka jiran obbo Ibsaa Darasuuti. Maarreen xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Obbo Ibsaa isinis guddaa galatuma mee waa'ee lafaarraa kanu lafti fudhatamuun kun Oromoo fayyadeera laata moo Oromoo guddise naannoo sana warra jiraatan jechuu kooti Bishooftuu fi naannoo Finfinnee. Balaanni qabu tokko qotee bulaan lafa qotee buluurraa ka'ee rakkoodhaaf saaxilamaa lafa qotee buluu dhabee rakkoon irra gahaa jiru. Isaan immoo waa'ee humti maasterplaanii kanaan wal qabatee hayyoo biraa shira biraa of duubaa akka qabutti mannis kan ilaatu yeroo ammaatti aangoo siyaasaa biyyattii olaantummaadhaan to'achi kan jirtummaa wayyaaneeti. Aangoo siyaasaa qofatu hin ta'in diinagdee biyyattii guutummaa kan to'atee jiru abbaa qabeenyaa ta'ee kan jiru lafa kana kan ibsachuu danda'u kan saamuu danda'u isaanidha. Kanaaf saamicha kamii fudhatamuu hin danda'ama waan ta'eef dhimmichi maaster pilaaniireetii magaalaa Finfinnee amma kiiloomeetira 250 waliin qotee bulaa Oromoo lafa isaarraa uffisuudha waan ta'eef barataan Oromoo manni Oromoo keessumaayyuu miseensumti viidiyoollee hariirumti viidiyoollee hundumtuu hin mormaa. Hanga ammaatti Finfinneen babal'ina isheerraa kan ka'e Oromiyaan fayyadameera yookaan uummanni Oromoo naannoo sana jiru fayyadameera gama aadaatiin lafa dirootti dabarsanii kennuu ilaalchisee eegumsa naannootti ilaalchisee gama dinagdeetiin fooyya'uu ilaalchisee gama hawaasummaatiin ilaalchisee gosti naannoo sanarra jiru jiraachuu dhiisuu walitti qabatee yoo ilaaltanii maal taajjabdanni? Uummanni naannoo Finfinnee ta'e magaalota naannoo Finfinnee jiran keessumaa qotee bulaan lafaadhaaf fayyadameera jechuun hin danda'amu. Lafa qotu dhabee nuwaayyuu qarshii kennamuuf yeroo gabaabaa gidduutti harkaa dhumee hoggaa waardiyyaa ta'an hoggaa ijoolleen isaa rakkatu hoggaa lafa qotatee irraa jiraatu hoggaa dhabuudha kan mul'achaa jiru malee waan irraa fayyadame tokko illee hin qabu. Qotee bulaa naannoo Finfinneetiin magaalota naannoo Finfinnee keessa jiran illee ani ka'u mormiin bal'inaan ka'aa jiru. Finfinneedhaanis wal qabatee waan irraa fayyadame hin qabu. Keessumaayyuu Finfinneen akka heera mootummaatti naannoon Oromiyaa bu'aa addaa magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabadha. Bu'aa addaa sun ta'in miidhaa addaati. Qotee bultoota naannoo Finfinnee jiran irraa irratti kan gahaa jiru. Keessumaa xuriin dhangala'aa magaalaa Finfinnee keessaa bahu qotee bulaa naannoo Finfinnee jiraatan horiin isaanii namnillee akkamitti akka miidhamaa jiru. Qorannoon yeroo tokko dhaabbilee ibsitootaan gaggeeffamee ibsamaa ture irratti argamee ture. Horiin jalaa dhumaa jirti. Namni qaamni isaa mammadaa'ee rakkoo gurguddaadha kan naannoo sanatti gahaa jiru. Kanaaf qotee bulaan naannoo Finfinnee baay'ee kan miidhamaa jiru. Lafa isaarraa kan buqqa'aa jiru. Xuriin dhangala'anii fi summiin bakka
bakka inni jirutti kan isa miidhaa jiru walumaa galatti kan baay'ee hidhamaa rakkoo hamaa keessumachuu fi kan daggatame malee waa argate tokkollee Waajjirri keessanii uummataa fi tajaajila maal kenneera? Bishooftuu keessatti bishaan hanqinni akka jirutu himama yeroo baay'ee. Maaliif ta'e kun? Sirriidha. Dhiyeessa bishaaniitiin wal qabatee rakkootu jira. Hojii yeroo dheeraa waadaa galamee bishaan magaalaa kanaaf furama jedhamee ibsamaa ture. Hojii maannisaa baay'ee rakkisaa hojjetanii uummataaf tajaajila akka kennuudhaaf haalli hojii hojjetamu baay'ee rakkoodha. Keessumaayyuu deeggarsa baankii addunyaatiin hojii bal'aan hojjetama jedhamee ji'a ji'aatti xumurama jedhame biiroo bishaan adduudhaaf ta'e Oromiyaatiin kan jira bishaan kan hojjetamu. Dhaabbanni keenya akka magaalaatti guddaa kan hin qabne haala duudhaa keessatti hojii maataa jiruu fi qulqullina dhaabuu irraa ka'e qarshii hedduun itti baay'illee muramee uummataaf tajaajila keenya. Kanaaf rakkoon isa bishaanii hamaadha ammallee kan itti mul'atu. Hojii maataa amma jiruunis rakkoo kana eeguun kan hin danda'amu rakkoo bal'aa of keessatti kan qabu hundeedumarraa akkaataan hojii maataa hojjetamedha. Kanaaf tajaajila. Mee kana ifa godhame mootummaan rakkina bishooftuun qabdu kana maaliif fala kennuu hin feene? Naannoo Finfinnee jirti abbootiin qabeenyaa hedduutu naannoo sanarratti qabeenya isaanii dhangalaasanii hojjetaa jiru waan ta'eef tajaajila bishaanii naannoo Finfinnee magaalaa akkas guddoo jirtu kana maaliif akka inni gaatti argatuuf mootummaan fala bu'uuraatti kennuu hin feene jedhe? Hojimaatni mootummaan kun hojjetamu birookiraasiidhaan kan ta'ee fi iftoomina kan hin qabnedha. Hojiin kun hojjetamuu kan qabu sadarkaadhuma magaalaatti to'atamee hordofamee kan hojjetamuu qabu ture. Haa ta'u malee hojimmaan maata baay'ee birookiraasii ta'e iftoomina kan hin qabne fi hojii walxaxaa sadarkaa naannoo kan hojjetamu waan ta'eef dhaabbilee hojii kana hojjetan qulqullinaan akka hojjetan hojjisiisuu irratti hordofuu irratti rakkoo guddaatu jira. Kanaaf gara mootummaa naannoo Oromiyaa irraa hojii kana erga qaama hojii kana hojjetan kan yoo hordofii ga'an akkasumas waan hin turreef hojii qulqullina qabaachuu hin dandeenye yeroo xumuramuu qabu keessatti mitiitii dachaa yeroo 3-4 illee fudhatee kan xumuramnee fi rakkoo jiru kan hin eegnedha. Ammas taanaan hojiin baay'ee toomina hin qabnee fi giddu galeessatti qabamee jiru kun haala akkasiitiin hojjetamee rakkoon hiikuu waan hin danda'amne sirnichuma waliin kan wal qabatudha kan magaalaa Bishooftuu qofa osoo hin ta'in hojjechuun waan gurguddaan sadarkaa magaalota gurguddaatti hojjetaman hundaa irratti jechuun hin danda'ama. Maatiin kan kunnaan milkaa'ina kan dhabee fi kan rakkoo guddaan. Amma meeshaalee waa adda addaa caalbaasii baaftanii keessaaf alarraa dorgomsiiftanii bitachuu irratti isinitu mirga qaba moo Oromiyaadha moo mootummaa federaalaati? Akka bishaaniitti naannoo Oromiyaatti kan bitu malee sana magaalaatti biyyattaa jedhamee waan gurguddaan bitamu jiru. Sadarkaa naannootti raawwatu iftoominas hin qabu, hojiin hojjetamu qulqullinas hin qabu, odeeffannoon akka magaalaatti tajaajiloota bishaaniitti kennamus hin jiru. Fakkeenyaaf amma bishaan hin jiru, hin ciccitaa inni jedhamu suni ibsaan illee isin hin lallatu. Maa inni maddisaa? Mee akka fakkeenyaatti iddee kanatti rakkin akkasii bara akkasii gaafannee nuu qaqqabsiisuu didanii rakkin akkasiitu jira jedhamee adda baasaatti ijaaf ijatti maalidha kan bishaan akka babbadu godhu? Humna keessanii ol kan godhe Oromiyaan dhiyeessuu kan dadhabe maalini? Tokko hanqina dhiyeessa bishaanii. Fedhiin bishaanii jiruu fi dhiyeessi jiru waliin jiru baay'ee rakkoodha. Kanaaf jecha hojii piroojeektii bishaanii jedhamee magaalota keessatti waan ta'e sadarkaa naannoo yaadamu sun jira. Inni milkaa'uu dhabuun rakkoo bishaanii. Inni maal milkaa'uu dadhabe? Kanuma neefila jedhedha hojiin jalqabamaa qulqullinaan hojjetamu yeroo kaa'ame keessatti xumuramu kan hojjetame qulqullinaan qabu. Kanaaf dhumarratti. Isaa isin jalamitti isin maaf miccisiifne isa? Sadarkaa magaalaatti miti kan xumuramu kan kennamu kan hojjetamu kan hordofamu sadarkaa naannootti waan ta'eef bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessumayyuu biiroo bishaan adduudhaa fi irratti Oromiyaatti kan raawwatu haala mijeessuu qofadha. Haala mijeessuu jechuun karaa hojii hojjetamu tokko tokko mijeessuurraa kanas kan hojjetamu kan hordofamu ogeessaan kan hordofamu sadarkaa naannootti jedhamee sadarkaa magaalaatti. Kanaafidha kan inni dubaleessatti qabamee kan jedhee kanaafidha. Lammataa addaan jechuu bishaaniitiin wal qabatee dhiyeessa humna elektirikaatiin wal qabata. Humna elektirikii garaan jedhamaa haa ta'u malee naannoo bishaanii kanatti humna elektirikaa addaan jechuu taasifamee gurgurataa kana jijjiiruudhaaf kooppareeshiniin humna ibsaas kana jijjiiruudhaaf hojjetaan keessa jiru. Irra caalaa ta'ee sadarkaa mootummaa qulqulliisaatiin kan hoogganamu waan ta'eef yeroo dheeraa fudhata yeroo kana jechuun uummanni baay'ee guddaadhaa fi
lama humna ibsaatiin wal qabatee rakkoo bal'aadha kan jiru. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerraa waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee lamaan kana dhimma biraatii walitti deebina. An Dasoo Dulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. Our guest today is Professor Hamdeessa Tussoo from Department of Peace and Conflict Study, University of Manitoba, Canada. His area of specialization, culture and conflict, indigenous population in the process of peacemaking, international human rights, human security, terrorism, and the Horn of Africa. Welcome, Professor. Thank you for inviting me. Today we're going to talk about land and land grabs and the Oromo land. Why land is so important to Oromos? Well, land is important to indigenous communities because that's really an important commodity for them. It's more than just a commodity. They attach a spiritual dimension of life to land. Not only Oromo, all our indigenous peoples. There's a big survey by the World Bank on this. That is, indigenous people in general have a special connection with land. Trees, flowers are not just some kind of resources. They have meaning. They have meaning to these people. They have the religious values. That's one. Second, for the Oromo, an average Oromo, a peasant, land is the most important source and also an important commodity that passes from generation to generation. It is a place they bury their ancestors. It's a place they go and visit the graveyard of their ancestors. And therefore, land is very, very important asset to Oromos as well as other indigenous communities in the world. You participated in youth movement for social change and justice for landless peasants in Rift Valley area. What that movement like and what was your demand then? This is a basic schools movement. What really happened was, what happened was that after Ethiopia entered into global economy, there was an interest on the part of the U.S. government as well as European governments to help Emperor Selassie to develop the rural sector, agriculture. So they gave a big amount of money as a foreign aid. When we talk about this later on, and I hope, when Emperor Mili conquered the South, not only Oromos, the Sidamas, the Wolaita, and other groups, he distributed land to different groups in the Habesha communities. One category of land to the royal family, another category of land, he gave 1/3 of the land of the South to the Orthodox Church, and then also Naftanyas, colonial settlers. So part of the reward. In other words, if Selassie wanted more loyalty, he brought somebody from Gorjam or from Gondor, from Shawa, to take land in the south. And including also, including in this is also some Oromos from Shawa, later on some from Bolaga, and not as many, but they were there. So the idea was land was a very important tool of reward for the imperial system. It's also a way of completely depriving, marginalizing Oromos. So when this money came, the money went to these colonial settlers and also were more than educated elite. So the money did not go to the peasants. So my generation, this is now late 50s, 60s and all of that, we saw that they were evicting peasants from the land because these owners, the royal family, others said, okay, we can't rent our land to multinational corporations where they give us more rent. They can form more, they can produce more. You guys don't have the money to compete, therefore you have to go.
we're going to evict you. So the initial movement of RC basically movement was essentially a reaction to a particular episode. That was the local governors and Orthodox Church leaders went to the administration of Kuyera Adventist College, and they told the administration, the emperor does not want to close this school. We want him to close, but he doesn't want to. But we cannot have anything to do with that. We have no power to change that. But we are going to tell you not to go out of this campus and teach these people. So it was a pastor, a religious leader, originally from Sheva and Oromo, a very bright man, a very smart guy, gentleman, Pastor Taklamailo Kalacha, who had this. I think he was translating this drama to the missionaries. So he called our leaders. Our leaders at that time was Yonke Falama, now he's a pastor, but also he lives in exile in Portland. Shinafi was there, so became a pastor. He lives in Portland. And so he said, you kids, I have this, I have an idea for you. The idea is that you should get permission from Ministry of Education, and the government has idea of literacy education. You should start campaigning, so I'd help you to get permit. I know a person, a classmate of mine from the past, Ephraim Boru, who worked in one of the government ministries. I will write a letter for you, and he will help you. So essentially, and our leaders went there for 3 months in Finfinee. They got the permit. We started school in these schools. The first year was 1960 or 1959. We had 30 schools. And you go out and teach at least 1 year free. And, if necessary, you teach kids in the mosque or under a tree. If there's a school, that's great. The idea was go out and teach. The idea of teaching was we really believe that salvation to our people for their survival was having modern education. As the movement went on, it transformed itself to a different movement, which was opposing landlords, helping the peasants to sustain their land, to keep their land. Translating, at that time, the Oromos in general did not speak Amharic. So an Oromo who travels 5 hours, 4 hours, comes to Nagele or Shashamane or Kofale, he cannot speak any language, an Amharic language. So he has to bribe the translator, he has to bribe somebody who keeps the door for the officers, he has to bribe everybody. So our group started working on this. That is to try for people, to tell the people that they have the right to protect their land, to essentially say that you have a just cause, don't give up, don't curse you God. This is an oppressive system, work with you. That was the sense of that mission. That's very interesting. Where is the origin of this concept of Oromo land policy in its underpinning ideological root? Where did it come from, taking the Oromo land? Very good. This we have to, in order to explain it, we have to go to 16th century encounter between three identities. The jihadist movement from the east, led by a man known Imam Grind, and then the Christian kingdom expanded to the south. Then the Oromo indigenous spread out in the whole territory. So these two Semitic-based ideologies fight each other like hell. And the Christian kingdom was losing, so the Portuguese government, it was the first European empire that had impact in different places, including Africa. So the Christian kingdom leaders appealed to the Portuguese government. So the Portuguese government sent an army, contingency army, had to defeat the grand jihadist movement. After that, both parties, the jihadist movement and also the Christian kingdom, they fought for several years, decades, so they were completely ruined themselves. So they withdrew. So Oromo, as indigenous people in the local, they were conscious that these people fighting with their land, so they started fighting. They just emerged, spread, and then occupied, protected their land. Then during the 17th century, 18th century, there was some kind of
equivalent kind of powerful balance between the Habashas, that is Amara, Tigray, the Christian kingdom, and then the Oromos. By 19th century, new drama emerges. There was a king of Shawa, Amara Shawa, by his name was Selassie. He lived around 1840s. He came up with two policies, critical policies, because for the Habashas, the issue of Oromo was existential, meaning it's a matter of death in life. They had preoccupation because the Habasha presented the fighting force and then also Islam. So this was the worst scenario for them. So this king comes up with an idea, two ideas. One is the way to deal with, they called it Gala at that time. With Gala is that we should make some Christians so we can use them against their own people, and also we get weapons from Europe to defeat them. So he was the first who constructed this idea of conquering Oromos. And then he got the weapons, so the first thing he did was in Shawa, where the fight is going on now around Finfinee, he started killing Oromos, taking land by force, terrorizing people. And so that was the first policy, a Gala policy. Gala, we don't know where the word Gala emerged or originated from, but after the conquest, Gala became like the word Negro. Okay, if you recall, the Portuguese in around 1400 encountered blacks in Southern Africa. So they just call them Negroes, black people. But once the slave trade became intense, became big economy, big industry, and desire to subjugate, psychologically terrorize the black people became important. So anything associated with the word Negro was associated with demonizing the blacks as incompetent, savage, and all of that. So in the context of the Habasha-Oromo relationship, once the conquest took place, the word Gala became the same as they were using against blacks in the U.S., which was everything negative. So the Gala policy was then started by King Selassie and later on implemented in a very detailed way by Emperor Menelik, his grandfather. Just remember, it was King Selassie who wrote in his will that someday either his son or his grandson will conquer this territory, what's now Finfinee, and then establish a new city, capital. It was based on that Menelik created the new city, called it Addis Ababa. Before that, the Oromos called it Shaggar or Finfinee. So by the time Emperor Menelik conquered the south, including Oromos, then the Gala policy became implemented. The Gala policy is defined as follows. It's a piece of land that the government can take at any time from any Oromo, give it to the government or anybody it wants. It is a land that the government, the Habashas, can take at any time. That was the policy. This is written in documents. So when Emperor Menelik conquered completely the Oromos, as I said before, the land was distributed, one-third to the Christian Orthodox Church, the rest to the royal families, and then other supporters. For example, when I was growing up in the district of Nagele, what is known as Nagele, the entire district belonged to Her Imperial Majesty. There was another 20 gashas adjacent to River Databa that belonged to his daughter, Late Tananya. Shashamani had the same type of patterns. So when I was growing up, I remember hearing in courts about this pronunciation in Amharic about Yagala Maret, meaning the land that the government can take. It's very interesting. It's recorded in one of the records that when Emperor Menelik conquered and took all of this, there was a declaration, there was an assumption, an ideological assumption, that was just like the children of Israel under Joshua settled in the new land, the promised land, the land was distributed to the children of Israel. So did Emperor Menelik.
That is a statement from the Habasha record. I have the quotation in front of me. I will not have the time to read. So that was the idea of then by 1960s, as I said, Ethiopia entered into global economy, and external forces want more land, partly for geopolitics, and then the Habashas wanted money and land. The underpinning purpose, all of that, is to marginalize Oromos forever. Because the biggest fear Habashas ever had was that Oromo will rise up again and then kick them out of Oromo territory. This is the biggest fear they ever had. So then, during that time, it was this time also, Bale movement started in Bale. At that time, Bale was under Arsii province. It was the same. There was a man, the Jazmach Nku Wale Selassie, and he was a very radical, nasty Habasha warlord. And then his brother Nku Wale Selassie was the governor of Araja in Bale. So that governor said, the Nazi government said, we are sending more settlers, find land for them. So Hamiru said, there's no land, you are going to create problems for us, don't send anybody here. They removed him. They put his brother there. Nku Wale Selassie. Nku was a very nasty anti-Oromo person. That's where they divided the provinces, three parts. One, they created Bale as a new province. Secondly, some part of Oromo, Arsii province went to Har'a, some went to Sidamo, and then little part was created Arsii. The story is, it's oral history, that there was an Abun of Asala who went to the... This interview will continue next week.